presented by APJ, Adi, Prem, Jeet, guided by Purva Hir ma'am. So integrated circuits, does anyone have any idea about integrated circuits? So good morning everyone. Today we are going to discuss integrated circuits or ICs in simple words. An IC is a complete electronic circuit that's shrunk into a tiny chip. This is small invention that completely transformed the electronic industry. એટલે ICs એટલે like એક tiny chip હોય જેની અંદર like millions of resistors, capacitors એ બધું built હોય છે. हाँ तो एक tiny chip है जैसे an IC is a tiny chip made on slice of silicon. It contains transistors, resistors, capacitors જે બધું અંદર બનેલું હોય છે. No need to connect each part with wires separately. Circuit becomes smaller, faster and more reliable. Like પહેલા જે સર્કિટ્સ આવતા હતા ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ્સ તેની અંદર બધું મિલિયન્સ ઓફ બધું કનેક્ટ નતું થતું તો તેના કારણે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ છે કે જેની અંદર ટ્રાન્ઝિસ્ટર 60 કેપેસિટર ફિક્સ થાય છે અંદર ઇન્સ્ટોલ. So types of ICs can be divided into three broad types: analog, digital and mixed signals ICs. So analog ICs એટલે જે handle continuous signals કરે છે, like એની અંદર linear operation perform થાય છે કે એની એક value perform થાય છે. Digital ICs operate with binary ICs કે જે like a discrete signals સાથે like value હોય છે 0 અને value zeros and ones જે like computer operations, tasking અને calculation માટે use થાય છે. મિક્સ સિગ્નલ્સ કે જે ડિજિટલ અને એનાલોગ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે તાકી ડિજિટલ ને એનાલોગ સાથે કન્વર્ટ થઈ શકે ને એનાલોગ ને ડિજિટલ સાથે કન્વર્ટ થઈ શકે. અને એનાલોગ ના એક્ઝામ્પલ્સ છે ઓડિયો એમ્પ્લીફાયર્સ, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર્સ. ડિજિટલ આઈસીએસ ના છે માઇક્રો પ્રોસેસર્સ, મેમરી ચિપ્સ એટસેટ્રા. મિક્સ સિગ્નલ્સ ના છે સ્માર્ટફોન્સ, ડેટા કન્વર્ટર્સ. સો ફેબ્રિકેશન की કેવી રીતના બને છે that will explain પ્રેમ વધવાની. Hello everyone. My name is Prem Advani, presenting the integrated circuits topic to you all. Fabrications. ICs are built using semiconductor lithography. Works like printing with light, but at the nanoscale. Process starts with round silicon wafer. A photoresist layer is applied to it and exposed to UV light through a mask. This pattern is etched into silicon and multiple layers are added. This creates billions of tiny transistors on a single chip. Applications. Integrated circuits. The invisible engine inside every modern device we use, from mobile phones to pacemakers, from cars to appliances. The building blocks of the digital revolution. Next topic will be covered by G. So hey guys, let's see the advantages and disadvantages. The advantages of integrated circuits are miniaturization, that they are extremely in a small size, so you can put in a one chip, and the efficiency, they consume low power. The economically we can manufacture the product in a mass production. So इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इसका कॉस्ट बहुत लो होता है बनाने का और इसे हम मास प्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बना सके और उसे यूज़ कर पाए डेली बेसिस के डिवाइसेस में. रिलायबिलिटी आर गुड. ये कम पावर मोड में अच्छे से काम करते हैं और रिलायबल होते हैं ज़्यादा अच्छे से. द परफॉर्मेंस इज फास्टर एंड द मोर पावरफुल कंप्यूटिंग. वो परफॉर्मेंस अच्छा होता है और लो पावर में अच्छा कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं आपको. लेट्स सी द disadvantages. So ICs heat up quickly because of many components are packed in a small space. So in a chip we have a very small space to add components. So सारी चीज़ें छोटी छोटी जगह पे अलाइन होती है तो उसके वजह से वो ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाते हैं. और अगर छोटा सा भी पार्ट फेल होता है उसका, कोई भी एक कंपोनेंट पूरी डिस्क में से कुछ भी फेल होता है तो पूरी चिप हमें फिर से बिल्ड करनी पड़ेगी. हम उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे एक जो चीज़ खराब हो गई है उसे, और वो ज़्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाएंगे. वो उसी वजह से बने हुए थे ताकि लो पावर पे वो चल सके, अच्छा कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर सके.
बट अगर उसे हाई पावर दिया जाएगा वो फेल हो जाएंगे और ठीक से काम नहीं करेंगे. Very small errors or defects can affect the entire circuit. जैसा कि मैंने बोला, छोटे छोटे चेंजेस भी उसे, छोटे छोटे एरर्स भी उसे अफेक्ट करेंगे, बट उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा. Let's conclude. To conclude, integrated circuits are the backbone of the modern technology. From the smallest hearing aid, the largest supercomputers, ICs make device faster, smaller, and more reliable. They are invisible force behind the or digital world. Thank you.